శ్రీ మాతాజీ గారి అమృతవాణి నిన్న మహాలక్ష్మి పూజ బార్సిలోనా స్పెయిన్ది సగం విన్నామండి. రిమైనింగ్ సగం ఈ రోజు విందామండి. To China, sitting next to the Prime Minister's wife. She asked me, what about the English? How are they? I said, they are all right. But what about drugs? She said. I said, that is too much because in the south of London, there are children of 12 years who are 2,000 who are taking drugs at that time. Said, I am quite happy, very good, because they drugged us. Now let them all have drug and nicely sleep off. And it's really speaking, this overactive English now have become extremely lethargic and lousy. So when you see all this, then suddenly you start thinking, I don't want to be a part of this society. Something funny. So then you take to say anti-culture like the hippies did. But that was very superficial. It was just a way how to dominate others. They said they were primitive, becoming primitive, but their brains were modern. So then we come to a point where we understand that all this kind of hypocritical behavior is of no use. Because whatever you may try, whatever you may accept, unless and until you feel that joy within yourself, you are seeking still. So as it is, you are here because there was Mahalakshmi principle which was awakened. Also, you are here because you are Sajogis. And thus now, you have powers to raise the Kundalini of others, to give realization to others, to cure people. And you have self-knowledge. You know everything about your own centers also. But we must understand how to keep our Mahalakshmi principle intact. The first thing is that we get our realization so easily that we don't understand the value of it. How tremendous it is, how glorifying it is. But supposing if I had asked you to go on the Himalayas, fast for 1 month, and then die, and come next life, might be, you might have felt that's the right thing. But my style was that no, let them first have a little light in their Mahalakshmi principle. And with a little light only they can see what is wrong with them. I don't have to tell them, they themselves can see. So this Mahalakshmi principle within us only, in the Sushumna Nadi, has managed to show you what is wrong with you. Because you discover what chakra is in problem about yourself. Then you don't like it and you want to get it corrected also. If I tell somebody that your agya is catching, I mean to say it is ego. But I don't say that way. I just say your agya is catching. Immediately that person will say, yes, I know, mother. My agya is very bad. So with this knowledge, you can keep your central path open. For that, one has to have balance. Balance means moderation. Say whatever was your previous life, some of you might have been very much interested in sports or maybe in food. So, with the advent of Sahajoga, now you can see yourself where you are going wrong and what should be done to put it right. There are very few principles which you have to accept in Sahajoga. One of them is to forgive everyone. Because this forgiveness is at a very crucial point of the Agya Chakra. Now, if you don't forgive, your Kundalini won't rise. You have seen that.
So your Kundalini itself works out all the problems of your chakras. So what a blessing it is now that we know about ourselves. Also we know how to cure ourselves. This is a very big insight we get, and that's how we start introspection. And we don't feel shy that we have to see ourselves what's wrong with us. We don't feel shy about it. Because in this Mahalakshmi principle, you have ascended to a state of your spirit which just sees, which knows. And when you just see things, then you understand what's wrong and how you can help it. You understand also other people. To keep yourself aloof or undisturbed by the problems of others, you know how to protect yourself. But still I would say ego is a very big enemy of a surgery. It is to be understood that if we cannot get rid of our ego, we can never rise into the sastra. So, through your meditation, through your dedication, you can keep your Kundalini in the central path of evolution. Camino central You have de to watch, you have to nuestra be really vida. watchful as to what is the thing that is in me is lacking. What is it that is conditioning me? So the Mahalakshmi principle, which is for your ascent, has to be used mainly for your ascent. This is to be understood that we are going to keep our Mahalakshmi principle awakened. Because it's this principle which has brought you to truth, to totality. And if you want to really go ahead, really, if you want to go ahead with your ascent, then please remember that the most important thing is to look after your Mahalakshmi principle. When you realize that Mahalakshmi principle is the most important thing for you, you neglect all other things. Then to you the most important thing is Mahalakshmi. You always try to keep your centers clean, you meditate nicely, you put the Kundalini up on the fontanel bone area, and all the time you are watchful about yourself. With this kind of understanding about yourself, you can perfect yourself in Sajoga alone. It is not necessary for you to give up anything, to renounce anything, to run away from your family, nothing. But you have to grow yourself so powerful in your compassion and in your spirituality that there will be no obstruction to whatever you want to do. In the Mahalakshmi principle, there are certain cautions we have to take. One of the cautions is that when you come to Sajoga, you should not think that why shouldn't I be a leader? Why shouldn't I be something great? And this competition then starts, and you are brought down from your Mahalakshmi principle to some sort of a power grade. So this development, the strength within, when it starts manifesting, you have no doubts about yourself, you have no doubts about anything whatsoever. So you reach such a pure state of consciousness where nothing can spoil your consciousness. And you become so original about everything.
You become so dynamic and so original. Whatever you do or whatever you say, people are impressed by that. So all the principles of Mahalakshmi must be understood fully well. Also, I have to say that once your Mahalakshmi principle gets alright, everybody in the family or in your circles, everybody feels that this is some sort of a different personality. All your gestures, all your behaviors, everything automatically changes. I don't tell anything anyone, it just changes automatically. And then you develop a personality which is very congenial with Sahaja. What I mean that you select things which are congenial to your Sahaj living. So this Mahalakshmi principle is the one that gives you the ascent on, and the Kundalini is kept up there. But when again the Kundalini sometimes goes down, you should know that there is something wrong with your Mahalakshmi principle. That's why it's coming down. Of course, the collective helps you. Of course, all pujas help you. But it's your complete understanding which is very important. Because it's a very subtle body within you. It can get disturbed by any small thing. When I meet some of them, I'm surprised that there's a little thing that has come in between, like the father had a guru or some sort of very small thing, and it spoils the. Say now, a little thing goes into your eyes, you cannot see anything. It's a very subtle thing. So you have to be watchful. Why? Why my vibrations are not alright? Why do I feel my agya or my nabhi? Why? And logically you must find out what's the matter. I mean, of course it is for your benevolence, for your joy, for complete transformation, everything the Mahalakshmi principle is there. But something small is not there, and that's why you are not getting your doubtless awareness. For example, once you have your doubtless awareness, you know that you are just like a barometer, and if you are catching it is just giving you information, and you are not identified anymore with doubts about it. And most important thing to you becomes the flow of vibrations all the time. That's the most important. Yeah. This is the state where I say you are doubtlessly aware, where you have no doubts about yourself, about Sahaja, about the knowledge of Sahaja. But in some people, this ascent is very fast and they keep it. They have maintained it. But in some people, it's very slow. They get disturbed by small things. Like some Sahajogi, supposing he has money in the bank, and pesotas have fallen. Immediately he becomes as if something, the whole earth has fallen down or what knows what happened. That time one should know that no, I am not yet a Sahajogi. I am not on doubtless awareness, because such a person will just laugh. There must be something in it. Must be I was playing with money and doing all these nonsensical things. That's why. That is the sign of a Sahajogi who is doubtlessly aware. And everybody knows that he is like that. You don't have to ask for certificate. Everybody knows that this man is now a gone case in Sahaja. In that state, then you find everything works out. Just so many miracles. So many miracles that you're amazed how these things are working out. And these miracles go on happening to you, and then you start thinking that, see now, why should I worry about anything? After all, everything is worked out for me by the divine power. Why should I worry? You meet the right person at the right time, and the right things happen.
But when you forget you are a Sajogi, you still go on fighting, saying bad things, cannot adjust in collectivity, all kinds of nonsense. You just don't know how to manage your principle of Mahalakshmi. So the principle of Mahalakshmi is that you are very gracious, you are forgiving, you are not distant, but you are very anxious to help others. You are never tired doing good to others. And you never ask for any reward. You don't watch your watches. Time is at your feet. So you go beyond time, you go beyond your gunas, and you become a personality which is something so unique, which not only gives joy to yourself but to everyone. Now see the beautiful nature around you. It's so beautiful that I'm getting meditative all the time. It's so joy-giving. If you can see and absorb that joy that is in the nature, it's like a picture, beautiful. Then you are nourishing your Mahalakshmi. In small, small things, you should see the beauty and the joy. And in small, small things, what others are doing, you should find joy. It's a kind of a very beautiful mind which is as if creating joy. It now, when I came here, I saw this one. I felt very joyous to see even this. I don't know why. Once I had gone to a place called Paritana, which we had to walk about miles together up on the hill. And my son-in-law and my daughter both were absolutely tired and fagged out. And there were many temples, just empty ones, marble temples, they just laid down there. But I saw beautiful elephants with different tails, you see. Every elephant had a different tail. So I said, see what beautiful work they have done. Every elephant's tail is differently twisted. So my son-in-law said, Mommy, we are dead. Where are you going to see this? So this is the difference, that you never feel tired. In every leaf, in every grass blade, in the sky, all around, you feel there is joy. And when you are alone, you are enjoying yourself. You are never bored and you never bore anyone. But if you are not all right with your Mahalakshmi principle, then such people are very difficult. I feel sorry. We have to ask them to get out of Sahaja Yoga and this and that. I don't like it. But what to do? So please, we must remember that we have to nourish our Mahalakshmi principle, which has given you the seeking, which has brought forth your realization. Because the Mahalakshmi, only through the Mahalakshmi, the Kundalini rises. In the temple of Mahalakshmi in Kolhapur, I asked him, why are you singing the song of Jogwa, of Abba? They didn't understand. They didn't know. You can understand that it is in the Mahalakshmi temple of yours, the Amba is the Kundalini which rises. So your Mahalakshmi temple is not limited to yourself, but is the whole universe. If you can enter into the essence of that Mahalakshmi principle of everything, the whole thing is nothing but joy. Today I am very happy that in Spain we are having this Mahalakshmi principle, by which people will now divert their attention from material nonsense to spirituality. Like every man has one car and still he wants to have another car and wants to have another car, and there's no room now for anywhere to keep them. They'll have to put them on their heads.
So these things are never joy giving. You know the principle of economics, they are never joy giving. They are never sociable. So we turn to spirituality and where we find complete satisfaction. Everything is vibrant with joy. But if the instrument of your Mahalakshmi, Sushumna, is not clear, your heart is not clear, then there is no music. As you know that through this only you get your creativity, everything. Your poetry, righteousness, your peace, everything you get through your central path of Sushumna. So it's so important that Mahalakshmi came on this earth. First as Sita, then as Radha, then as Mother Mary. And that the joy of motherhood they give you, that you are protected, you are nourished, you are loved by your mother, which is the Mahalakshmi. Ultimately, in the brain, she becomes Viratangana. Viratangana, she is called as. Means the power of Virata. So many things I can say, but about Mahalakshmi principle, I think for today that's sufficient. I hope you will meditate on that and keep your Mahalakshmi Tattva expanding. May God bless you. ఇప్పుడు శ్రీమాతాజీ గారి అమృతవాణి ట్రాన్స్లేషన్ విన్నామండి. నేను చైనా వెళ్ళినప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారి వైఫ్ నన్ను అడిగారు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారని. అప్పుడు నేను చెప్పాను వాళ్ళు బానే ఉన్నారు అని. అప్పుడు ఆమె డ్రగ్స్ పరిస్థితి ఏంటి అని అడిగారు. అప్పుడు నేను అక్కడ డ్రగ్స్ సమస్య చాలా ఎక్కువగా ఉన్నదని చెప్పాను. సౌత్ లండన్ లో 12 ఏళ్ల వయసు గల పిల్లలు సుమారు 2000 మంది ఆ టైంలో డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నారు. అప్పుడు నాకు అనిపించింది వాళ్ళు మనకి మందు పెట్టారు, ఇప్పుడు వాళ్ళు డ్రగ్స్ తీసుకుని మంచిగా నిద్రిస్తున్నారని. ఒకప్పుడు ఓవర్ యాక్టివ్ గా ఉన్న ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇప్పుడు బాగా బద్ధకస్తులుగా తయారయ్యారు. ఎప్పుడైతే మనం ఇట్లాంటివి చూస్తామో మనం ఈ విధమైన సమాజంలో భాగస్వాములు కాకూడదని అప్పుడు యాంటీ కల్చర్ సంబంధితమైన హిప్పీస్ లాగా తయారయ్యే అవకాశం ఉంది. హిప్పీస్ చాలా డామినేటింగ్ గా ఉంటారు. వాళ్ళు యాంటీ కల్చర్ పద్ధతులను అవలంబిస్తూ ప్రిమిటివ్ అంటారు, కానీ వారి బ్రెయిన్స్ మోడర్న్ పద్ధతుల్లో పనిచేస్తుంటాయి. ఇవన్నీ చూసి మనం ఏమి చేసినా, ఎలా ఉన్నా, ఎలా ఆలోచించినా ఎప్పటి వరకైతే మనకు ఆనందం కలగదో మనం నేర్చుకుంటున్నాం అనే అర్థం. మీరు ఇక్కడ ఇలా ఉన్నారంటేనే అర్థం మీలో మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్ జాగృతమైందని అర్థం, మరియు మీరు సహజయోగులని అర్థం. మీకు ఇతరుల కుండలిని శక్తిని జాగృతపరచడానికి, ఇతరులకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వటానికి మరియు ఇతరులను నయం పరిచే పవర్స్ ఉన్నాయి. మీకు మీ యొక్క చక్రాల గురించి పూర్తి జ్ఞానం ఉన్నది. కానీ మనకి మన మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్ ని జాగ్రత్తగా మనం మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్ ని జాగ్రత్తగా పదిలపరుచుకోవాలి. మనం ఏమి కష్టపడకుండా మనకి లభించింది ఎంత విలువైనది, అమూల్యమైనదో తెలియకుండా మనకు చాలా సులువుగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభించింది. అదే శ్రీ మాతాజీ మనల్ని హిమాలయాలకు పంపించి అక్కడ ఉపోషం ఉంచి మరణించి నెక్స్ట్ జన్మకి రమ్మంటే అప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం యొక్క విలువ అర్థమై ఉండేది అని అంటున్నారు. ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో ఋషులు, మునులు ఇట్లానే కుటుంబాలను వీడి హిమాలయాలకు వెళ్లి ఏళ్ల తరబడి తపస్సు చేసి గురువుల దయపై ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారి సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉండేది. అంతటి కఠినమైన పరిస్థితులను తట్టుకునే శక్తి కూడా చాలా తక్కువ మందికి ఉండేది. వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం విలువ చాలా బాగా తెలిసే అవకాశం ఉంది. కానీ నా పద్ధతి ఏంటంటే వారి మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్ మీద కొంత వెలుతురు పడనిద్దాం. అప్పుడు ఆ వెలుగులో మీరు మీలోని లోపాలను చూసి తెలుసుకుంటారు. నేను మీకు ఏమీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.
మీ అంతట మీరే మీ లోపాలను చూస్తారు. కాబట్టి మన సుషుమ్నా నాడిలోని మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్ మనకి మన చక్రంలోని లోపాలను, సమస్యలను తెలియపరిచింది. అప్పుడు మీరు ఆ విధమైన లోపం నచ్చక మీరే ఆ చక్రాన్ని సరిదిద్దుకుంటారు. నేనేమీ చెప్పవలసిన అవసరం లేదు అని శ్రీ మాతాజీ అంటున్నారు. ఈ జ్ఞానంతో మీరు మీ మధ్య మార్గాన్ని ఓపెన్‌గా ఉంచుతారు. దానికి మీరు బ్యాలెన్స్‌డ్‌గా ఉండాలి. బ్యాలెన్స్ అంటే సమతుల్యత అని అర్థం. పూర్వజన్మల ప్రభావంపై కొంతమందికి ఆహారంపై, మరికొంతమందికి స్పోర్ట్స్‌పై ఇష్టం ఉండొచ్చు. కానీ సహజయోగంలో ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందుతూనే మీకు మీలోని లోపాలేంటి, మీరు ఎక్కడ తప్పు అడుగు వేస్తున్నారు అనేది తెలుసుకొని తిరిగి మీకు మీరే సరైన మార్గంలోనికి రావాలి. సహజయోగంలో చాలా కొన్ని సూత్రాలు కలవు. వాటిల్లో ఒకటి క్షమాతత్వం. అందరినీ క్షమించాలి. ఎందుకంటే క్షమాతత్వం మనకి ఆజ్ఞాచక్రం యొక్క లక్షణం. మనం ఇతరులను క్షమించకపోతే మన కుండలిని జాగృతి కాదు. మన కుండలిని మన చక్రాల యొక్క ప్రాబ్లమ్‌ని వర్కౌట్ చేస్తుంది. ఇది చాలా పెద్ద బ్లెస్సింగ్ మనకి. మన గురించి, మన చక్రాల శుద్ధీకరణ గురించి పూర్తి నాలెడ్జ్ లభించింది. మనం మనలోని లోపాలను తెలుసుకునేటప్పుడు ఏ విధంగా మనల్ని తక్కువగా అనుకోము. ఈ మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్‌లో మనం మనలోని తప్పులను, పొరపాట్లను చూసి వాటిని చూసిన మాత్రమే అది అర్థం చేసుకొని దాన్ని సరిచేసుకోవటం మొదలెట్టే ఆత్మ పరీక్షణ స్థాయికి మనం ఎదుగుతాం. మనం ఇదే విధంగా ఇతరుల సమస్యలను కూడా చూసి అర్థం చేసుకుంటూ వాటి పరిష్కారాలు కూడా తెలుసుకుంటాం. కానీ మనం వాటికి డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉండి మనకి మనం కాపాడుకోవాలి. సహజయోగీస్ యొక్క పెద్ద శత్రువు ఇగో అని చెప్పాలి. మనం మన ఇగోని వదిలించుకోకపోతే మనం ఎప్పటికీ సహస్రారం చేరలేము. మీరు మీ యొక్క డెడికేషన్‌తోను, మెడిటేషన్‌తో మీ కుండలిని గమనించుకుంటూ మధ్య మార్గంలో కొనసాగాలి. మనలోని లోటుపాట్లను గమనించుకోవాలి. మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్ ఏదైతే ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కొరకో కేవలము ఉన్నతికి మాత్రమే ఉపయోగించుకొనవలెను. మనలోని మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్‌ని మనలో ఎల్లప్పుడూ జాగృతి స్థితిలో ఉంచాలి. ఎందుకంటే అది మనల్ని సత్యం నుంచి సంపూర్ణ స్థితికి చేరుస్తుంది. మీకు నిజమైన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కావాలంటే మీరు మీ మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్ చాలా జాగ్రత్తగా పదిలపరుచుకొనవలెను. ఎప్పుడైతే మీకీ సత్యం అర్థమైతుందో అప్పుడు మీరు మిగిలిన అన్నిటిని వదిలివేస్తారు. ఈ సత్యం తెలిసిన వెంటనే మీరు మీ చక్రాలను ఎల్లప్పుడూ స్వచ్ఛంగా ఉంచుకుంటూ రెగ్యులర్‌గా ధ్యానంతో మీ యొక్క కుండలినిని ఎల్లప్పుడూ సహస్రారంలోనే ఉండేటట్లు మీ మీద మీరు ధ్యాస పెట్టుకుంటారు. ఈ విధమైన అండర్‌స్టాండింగ్‌తో మీరు సహజయోగాలో ఒంటరిగా నిలదొక్కుకుంటారు. ఈ స్థితిని చేరుకోవటానికి మీరు మీ కుటుంబానికి దూరం అవ్వటం, మీకు నచ్చిన వారిని త్యాగం చేయటం లాంటివి ఏమీ చేయవలసిన అవసరం లేదు. కానీ మీరు ఆధ్యాత్మికంగా మీరంతట మీరే ఒంటరిగా ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా స్ట్రాంగ్‌గా ఎదగాలి. మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్‌లో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వాటిల్లో ఒకటి సహజయోగంలో వచ్చిన తర్వాత నేను లీడర్‌ని ఎందుకు కాకూడదు? ఇంకేదైనా పవర్ ఉన్న స్థానం ఎందుకు పొందకూడదు అని ఆలోచన రాకూడదు. ఆ ఆలోచన వస్తూనే మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్‌లో అధోగతి మొదలవుతుంది. ఎప్పుడైతే మీకు మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ లేకుండా డౌట్‌లెస్ అవేర్‌నెస్ చేరుకుంటారో అక్కడ మీ చక్రాస్‌కి క్యాచెస్ వచ్చినా పర్వాలేదు. మీకు నిర్విరామంగా చైతన్య తరంగాలు వస్తున్నంత సేపు మీరు ఆ స్థితిని దాటేసారని భావించాలి. అక్కడ మీకు సహజయోగ గురించి కానీ, దాని గురించి డౌట్స్ ఉండవు. కొంతమంది చాలా తొందరగా మంచి స్థితికి చేరుకుంటారు. మరికొందరు సమయం తీసుకుంటారు మంచి స్థితికి చేరుకోవటానికి. ఎందుకంటే
వారు చాలా చిన్న కారణాలకు డిస్టర్బ్ అవుతారు. ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు సహజయోగి డిస్టర్బ్ కాకుండా స్థిరంగా తన స్థానంలో ఉండి, దాని కారణాన్ని తెలుసుకొని, దాని నివారణకు ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా ప్రయత్నం చేస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్ నుంచి సఫలీకృతంగా బయటపడతారు. ఏ విషయం గురించి చింతపడవలసిన అవసరం లేదు. భగవంతుని ప్రేమ శక్తి మీ కొరకు సరైన టైంలో సరైన మనిషిని కలిసి సవ్యంగా అన్ని పనులు జరపబడతాయి. అట్లాంటి చాలా అద్భుతాలు సహజయోగంలో జరిగాయి. కానీ ఎప్పుడైతే మీరు సహజయోగిస్ అని మర్చిపోయి మీ సొంత ప్రయత్నం చేయటం మొదలుపెడతారో, మీ మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్‌ని సంభాళించుకోవటం మీకు కష్టమవుతుంది. మీరు ఎప్పుడూ ఇతరులకు సహాయం చేస్తూ, టైంతో సంబంధం లేకుండా అందరిని క్షమిస్తూ, ఎవరికీ ఎటువంటి హాని కలిగించకుండా, ఎవరి నుంచి ఏమి ఆశించకుండా, అన్నింటికి అతీతంగా అందరికీ ఆనందాన్ని పంచే విధంగా ఏకైక వ్యక్తిగా తయారవుతారు. ప్రతి చిన్న చిన్న విషయాల్లో ప్రతి ఒక్కరిలో ఆనందాన్ని పొందుతారు. ప్రకృతి యొక్క అందం కూడా వారికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్ ద్వారా మన రియలైజేషన్ దొరికింది. మనకి ధ్యాన సాధన లభించింది. ఎందుకంటే మహాలక్ష్మి ద్వారానే కుండలిని జాగృతి చెందుతుంది. కొల్హాపూర్ మహాలక్ష్మి టెంపుల్‌లో 'అంబా జోగ్వా' పాట ఎందుకు పాడుతున్నారు అని నేను అడిగితే వారికి అర్థం కాలేదు. కానీ మీకు సహజయోగులకి అర్థమవుతుంది. మీ శరీరం అనేటువంటి మహాలక్ష్మి గుడిలో అంబ అనగా కుండలిని జాగృతి చెందుతుంది. మీ యొక్క మహాలక్ష్మి గుడి కేవలం మీకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. పూర్తి విశ్వాన్ని నిండి ఉంది. మీరు కనుక మహాలక్ష్మి ప్రిన్సిపల్ యొక్క పరమార్థాన్ని చేరుకుంటే మొత్తం అంతా ఆనందాన్ని నిండి ఉంది. వస్తు సముదాయంలో ఎప్పుడూ ఆనందం లేదు. ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిలోనే మనకి మనశ్శాంతి, ఆనందం, తృప్తి లభిస్తాయి. కానీ మీ యొక్క మహాలక్ష్మి సుషుమ్న హార్ట్ క్లియర్ కనుక లేకపోతే ఆనందం, మనశ్శాంతి లభించవు. మహాలక్ష్మి ఈ భూమి మీదకి మొదట సీతాదేవిగా, తర్వాత రాధగా, తర్వాత మదర్ మేరీగా అవతరించారు. వారు మీకు రక్షణ కల్పిస్తూ, మీ యొక్క ఆధ్యాత్మికోన్నతి ఇస్తూ, మీ యొక్క మాతృత్వం నుంచి కలిగే ఆనందం మీకు తల్లి మహాలక్ష్మి ప్రసాదిస్తారు. మీకు మీ తల్లి మహాలక్ష్మి ప్రసాదిస్తారు. చివరికి బ్రెయిన్‌లో మహాలక్ష్మియే విరాటాంగన అవుతారు. విరాటాంగన అంటే విరాటుని యొక్క పవర్. మీరు మీ యొక్క మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని పెంపొందించుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను అని శ్రీమాతాజీ గారు ఈ స్పీచ్‌లో మహాలక్ష్మి తత్వం గురించి వివరించారండి.